Hello friends, welcome to part 2 of the celebration of World Mental Health Day. I hope all of you have watched the part 1 of the video on the World Mental Health Day. Now we have with us yet another dynamic personality, Swapnil Bhopi, who is a clinical psychologist. He has worked in Sir J.J. Hospital, Mumbai. He has also worked as an honorary lecturer in Government College of Nursing for BSc in Mumbai, Government Institute of Nursing, post BSc in Mumbai. Otherwise, Swapnil is an outstanding NCC cadet. He has won several medals at All India level. He has been working as a program coordinator in Connecting, an NGO at Pune, which was a suicide prevention organization. Right now, Swapnil is busy with his own private practice also in Mumbai. Let us now hear what Swapnil wants to say about mental health. नमस्कार, मी स्वप्नील भोपी, चिकित्सालयीन मानसशास्त्रज्ञ. आज 10 ऑक्टोबर म्हणजेच जागतिक मानसिक आरोग्य दिन. या दिनानिमित्त आज मी मानसिक आरोग्याबद्दल काही गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे. पण त्याआधी मला तुम्ही सांगा, जर आपल्याला ताप, सर्दी, खोकला किंवा इतर शारीरिक आजार झाले तर आपण काय करतो? थोडं आपण घरच्या घरी मॅनेज करतो आणि नाहीच झालं तर मग डॉक्टरांची भेट घेतो. पण मला सांगा, जर आपल्याला खूप जास्त निराश वाटत असेल, उदास वाटत असेल, भीती, बेचैनी, चिंता किंवा राग, दुःख अशा भावना जास्त तीव्र होत असतील तर आपण काय करतो? तेव्हा आपण जातो का कुठल्या तज्ज्ञांकडे? नाही जात. अशा वेळेला मानसिक आरोग्याचे जे तज्ज्ञ आहेत म्हणजेच सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकॅट्रिस्ट, मनोरोग तज्ज्ञ आणि मानसोपचार तज्ज्ञ यांच्याकडे जाणं गरजेचं असतं. आपण का नाही जात? कारण की एकतर आपल्याला कधी याच्याबद्दल जास्त सांगितलं जात नाही, अवेअरनेस केलं जात नाही. मानसिक त्रास असेल तर त्याला वेडं म्हटलं जातं. त्यामुळे आपल्या मनात ती खंत किंवा खूप जास्त तो एक त्रास भरलेला असतो की आपण त्यापासून दूर राहायचा प्रयत्न करतो. जसं शारीरिक आजारांमध्ये HIV आणि कॅन्सर हे 2च आजार नाही आहेत, तसंच मानसिक आजारांमध्ये फक्त वेडं होणं असंच काही नसतं. बाकी बरेचसे छोटे मोठे आजार आणि त्रास असतात. त्यासाठी आपण नक्कीच मदत घेऊ शकतो. मग कुठले कुठले असतात हे त्रास? तर भीती बेचैनीचा त्रास म्हणजेच एन्झायटी डिसऑर्डर, नैराश्य म्हणजेच डिप्रेशन, भावनांचा त्रास म्हणजेच मूड डिसऑर्डर्स ज्याच्यामध्ये बायपोलर मूड डिसऑर्डर वगैरे येतात, आणि छिन्न मानसिकता म्हणजे स्किझोफ्रेनिया, ज्याने मन दुभंगलं जातं आणि आपल्या अस्तित्वाची जाणीव, आपल्याला सराउंडिंगची जाणीव जास्त राहत नाही. त्या व्यतिरिक्त व्यक्तिमत्व विकृती म्हणजे पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर्स, ज्याच्यामध्ये सोशिक प्रवृत्तीचे किंवा मग थोडे ॲक्टिव्ह डॉमिनंट प्रवृत्तीचे किंवा एकलकोंडे असे 3 व्यक्तिमत्व आपल्याला आढळतात. 3 ग्रुप आढळतात ज्याच्यामध्ये इतर व्यक्तिमत्वाचे भाग आहेत. आणि या व्यतिरिक्त फोबिया आणि इतर छोटे मोठे बरेच त्रास आहेत. तर अशा त्रासांची माहिती जाणून घेण्यासाठी आपण प्रॉपर वेबसाईट्स, प्रॉपर व्हिडिओज किंवा प्रॉपर पुस्तकं जर वाचली तर आपल्याला माहिती मिळू शकते. किंवा माझ्यासारख्या कुठल्याही तज्ज्ञांची तुम्ही भेट घेऊ शकता फोनवर, किंवा मग प्रत्यक्ष भेट घेऊन तुम्ही माहिती जाणून घेऊ शकता. जर तुम्हाला किंवा इतर कोणाला असे कुठलेही त्रास होत असतील, आणि असे त्रास कधी होतात? कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही प्रॉब्लेम्सला आपण जेव्हा सामोरं जातो तेव्हा असे त्रास होऊ शकतात. म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचा लॉस असेल, कुठल्याही पद्धतीचा चेंज असेल, कुठल्याही पद्धतीचा त्रास म्हणजे टॉर्चर किंवा मग ॲब्यूज आपल्याला झेलावा लागला, किंवा मग कुठलाही आजार आपल्याला झाला, गंभीर शारीरिक आजार झाला, तरी मानसिक त्रास आपल्याला सोसावा लागू शकतो. आणि अशावेळी आपल्याला तज्ज्ञांची मदत नक्कीच उपयोगी ठरू शकते. मानसोपचार तज्ज्ञांची म्हणजे काउन्सिलिंग, सायकोथेरपी, त्यासोबतच मनोरुग्ण तज्ज्ञ म्हणजे सायकॅट्रिस्टची गोळ्या औषधांची मदत आपल्याला उपयुक्त ठरू शकते. आणि या व्यतिरिक्त आत्महत्येसंदर्भात जे विचार किंवा ज्या घटना आपल्या आजूबाजूला घडतात त्यामध्येही आमची नक्कीच मदत ठरू शकते. मग आपण या त्रासांपासून दूर राहण्यासाठी आपण काय करायला हवं? जर स्वतःला किंवा इतरांना त्रास होत असेल तर आपण काय करायला हवं? एक तर मन मोकळं बोलायला पाहिजे, झोप व्यवस्थित घ्यायला पाहिजे, आपण व्यायाम थोडेफार करायला पाहिजे. दैनंदिन जीवनामध्ये आपण व्यायाम आणि योगासनं, प्राणायाम करायला हवं. आपला आहार हा योग्य असायला हवा वेळच्या वेळी. झोप आणि आहार योग्य असायला हवा.
आपली जी काही लैंगिक गरजा आहेत, आता तुम्ही कॉलेजचे स्टुडंट्स आहात, त्यामुळे इमोशनल, फिजिकल आणि सेक्शुअल नीड्स ह्या डेव्हलप झालेल्या आहेत, व्यवस्थित परिपक्व व्हायला लागलेल्या आहेत गेल्या 5-10 वर्षामध्ये. सो त्यांचा व्यवस्थित वापर करणं, व्यवस्थित त्या सॅटिस्फाय करणंही गरजेचं आहे. त्या संदर्भातही बरेच गैरसमज असतात, ज्या गैरसमजांमुळे लैंगिक आजार आपल्याला त्रासदायक ठरू शकतात आणि त्यासाठी आपल्याला प्रॉपर माहिती घेणं गरजेचं आहे. आणि झोप, भूक, व्यायाम, मनमोकळं बोलणं या व्यतिरिक्त कुठल्याही हेल्दी हॅबिट्स तुम्ही फॉलो करू शकता. जसं गाणं ऐकणं असेल किंवा मग योगा मेडिटेशनची एखाद्याला हॅबिट असेल, जिमिंगची असेल, स्विमिंगची असेल किंवा गप्पा मारणं, लेखन, वाचन अशा गोष्टींचा तुम्ही वापर करू शकता, ज्याने तुम्ही दूर राहू शकता अशा मानसिक त्रासांपासून. निसर्गाशी जेवढं जमेल तेवढं कनेक्टेड राहणं, प्राण्यांशी कनेक्टेड राहणं, माणसांशी कनेक्टेड राहणं आणि आपले जे काही विचार आहेत ते परिपक्वतेकडे नेण्यासाठी वाचन करणं किंवा ऑब्झर्वेशन करणं हेही आपल्याला उपयुक्त ठरू शकतं. त्या व्यतिरिक्त करमणुकीचे साधन म्हणून पिक्चर पाहणं, फिरायला जाणं, ट्रेकला जाणं हे हेल्दी प्लस करमणुकीच्या गोष्टी आपल्याला उपयुक्त ठरू शकतात. आणि जेव्हा ते तीव्र होतील, जेव्हा तुम्हाला किंवा समोरच्या व्यक्तीला ते सहन होत नसेल, तेव्हा मात्र हेल्पलाईन्सवर कॉल करणं, तज्ज्ञांची मदत घेणं म्हणजे त्यांना व्हिजिट करणं किंवा त्यांची अपॉइंटमेंट ऑनलाईनही सध्या उपलब्ध आहेत. सो ऑनलाईन घेणं खूप गरजेचं आहे. आपण ते एकटा सहन न करता आपण मदत घेणं खूप गरजेचं आहे. यापुढे आपण एक प्रॉमिस मला नक्की कराल का, की जर कुठलाही मानसिक त्रास तुम्हाला होत असेल तर तुम्ही ते दडवणार नाही, तुम्ही व्यक्त कराल आणि ताबडतोब मदत घ्याल आणि दुसरं कोणाला जर होत असेल तर त्याला तुच्छतेनं न पाहता त्यालाही मदत करायचा प्रयत्न कराल. धन्यवाद. Thank you, Swapnil. Now it gives me immense pleasure to present before you Nitya Puranik, who is our very own student. Nitya is a student of MA Part 2 Psychology and presently preparing for her final exams. She is also working as a clinical psychologist in Wisdom High International School, Nasik. Let's hear what Nitya has to tell about World Mental Health Day. हॅलो गाईज. सो मी नित्या पुराणिक, मी KTHMची वुड बी एक्स स्टुडंट आहे आणि करंटली आय एम वर्किंग ॲज अ स्कूल सायकॉलॉजिस्ट ॲट विजडम हाय इंटरनॅशनल स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. And every year religiously our college follows it with the theme, with all the preparations, but sadly this year we can't do anything because of the lockdown and everyone is at home. But then even after all this आपण आज हे सेशन्स करतोय. सो I'm really thankful to our department for following this every year 10th October. We do something very creative, experimenting with our ideas every year. So talking about mental health as we all know is an extremely important part of our lives. It is the state of complete physical, mental, behavioral, social, emotional well-being. Basically, it is a state where you realize what is your true potential, what are your capabilities, abilities to overcome the challenges and to cope up with your challenges and live a happy life rather than let us say living a happy life and coping up with challenges. It is what mental health is basically. So why have I chosen this topic to talk with you today? Because a lot of students who have taken psychology as the special subject, first of all, I want to congratulate you all for taking up this subject, which is the utmost need for today, let us say. And mental health is as important as physical health, like we all say. So just like we try to keep our body, our costumes fit and healthy, we iron them every day for our clothes, every day we go for exercises, but just like our physical health, just like we maintain our physical health, we need to also maintain our mental health. And that is done through meditation, through yoga and different therapies, or going for different therapies, you might say. So
it is necessary to keep our mind strong and fit at the same time, because it all starts over here, it all ends over here. No matter how fit you are physically, but if your mind is not in a state to even laugh at a silly joke, or even laugh at a joke made on you, or just to make fun of you, even if you can't laugh on that, then seriously you might be having some problem, or there might be any mental health issue. But I want to let you all know that this is very common. Just like we have physical health issues like fever, cough and cold, a mental health is also just like that. It is just as normal as any other thing in our life, but it is equally important. And let me tell you, almost half of our generation, half of our young generation, basically, that is we youth, across the globe. I'm just not talking about India, but I'm talking about every state, every country, every city, that across the globe, almost half of the young generation are dealing with mental health problems, and they are dealing with different types of depression, anxiety, and sometimes even more than that, sometimes even worse than that, we would say. And it starts deteriorating if we don't intervene at a proper time, at a given proper time. If we don't do the early intervention, it takes a lot of time to recover from it. And why these problems happen? Why does mental health issues happen? Because of, there are a lot of reasons. If we sit down to note down the reasons, there will be a lot of reasons for us to give. But then mostly it is caused by peer pressure, family concerns, or poor self-esteem, which is extremely important. You need to have self-respect, you need to have self-esteem with you, because if you don't respect yourself, no one else is going to do it for you. It is your call to respect yourself, to give yourself that care which you normally give to everyone around you. But sadly, it is very sad to say that others discuss this, or others talk about this concerns as merely a drama, or let us say a very lazy approach, a person having a very lazy approach to move on with their lives. Let me tell you, these are the myths. These are just a small myth that you guys are hearing about. But if you go about the entire topic about mental health, there are so many misconceptions about it, so many myths about it, saying that mental health is not a priority. Going to a psychiatrist or a psychologist proves that you're weak, or being emotionally weak or being emotionally drained proves that you are a weak person. It doesn't. In fact, if you are able to express your emotions, you're able to express your sadness, you're the most strong person in the world, because it takes a lot of courage to come up and talk about things that bother you. Okay, so I'm not here to give you any lecture on what is mental health and why it is important, but this is just that I want to share my thoughts with you about why we need to take these mental health problems and the concept of mental health so seriously in our lives. You being the student of psychology, you being a budding psychologist for that matter, you need to realize that it is very important at your end, first of all, to remove the stigma of mental health. Like we say, charity begins at home, and kindness begins at home, kindness begins with yourself. Exactly just like that, we need to realize that mental health stigma can be removed only and only if we start it with ourselves. There are so many mental health stigmas around that they just want to gain attention, or they just want sympathy. No, when a person is diagnosed with any mental health problem, the first thing that comes to their mind is if people will accept me, and
the most important thing over here is that you need to realize, as you are a mental health professional, if you're working as a mental health professional, you need to realize that having patience is very, very important. Being patient, having patience to deal with the client, to talk to the client about the problems that they are going through is extremely important. And that is why I guess this year's theme for mental health is kindness. And I'm very happy that this is the theme for the year, because I genuinely feel that in this time, in this time of COVID-19 pandemic, we all have somewhere lost our kindness. We all have lost the true meaning of kindness, because even if we want to help someone, a lot of thoughts come in our mind that, oh, is this person COVID positive? What if this person is diagnosed with COVID? Shall I help this person? Basically, these are the thoughts that come in our mind, and it's very sad to see it. Yes, of course, we need to have precautions. We need to take precautions for this, but somewhere I feel that we have lost the kindness. We have lost that value of kindness, which we normally used to do. Like, at least if someone is not well, we used to go and talk to them, or we used to ask them. But now in this case, we have totally forgotten that other people also need to hear us. They need to know that they are valued, and no matter what, even if they are COVID positive. But yes, you will come out of it. You are going to come out of it. Just you need to take some precautions. You need to know what is necessary to do if you're a COVID positive, and you will come out of it. Definitely you will. But then we are sort of not in that state to even go and talk to them or give them a positive talk, a small positive talk. So my only suggestion to you all for this World Mental Health Day would be, just be kind to others. Just let that flow of kindness be eternal, integral, okay? Because your small act of kindness, it might not mean anything for you, but the person, for the person you do an act of kindness, for that person it's going to be a huge amount. It's going to be a very huge thing that, oh, this person did something for me, this person is so kind. At the same time, it is important to be kind to yourself also, because let's accept the fact that we all deserve that kindness. We all deserve that gentle, that gentle care. We all deserve that love, that gentle care, and somewhere pleasing everyone, in the process of pleasing everyone, we have forgotten that we need to be kind to ourselves. The love we give to others, we need to love ourselves as well. So I would just like to tell all of you that be kind to yourself. Give yourself a generous, positive self-talk every day. Maintain a journal. Write something in it every day. Write what you felt every day. Make a happiness jar or make a worry jar and put your worries into it. And once in a week or once in a month, remove that chit and read what you had written, what worry had you written, and try to solve it. Accept your emotions as they are. Just accept them. Acceptance is the key. Once you accept what you're feeling, what is going on with you, you aware yourself that this is not what I want to feel right now. This is not something I would really love to. And you will walk on that path of coming out of it. And that is the first step you would take in order to maintain or keep your mental health intact.
So, yes, that is all I want to tell you all about um, mental health and kindness. Just be kind to everyone and to yourself. Don't forget yourself in all this process, because you deserve it. You deserve that amount of kindness, you deserve that amount of love which you give to others. So be kind, be generous to yourself, and a very happy World Mental Health Day to you all. Bye bye. Thank you, Swapnil and Nitya. Both of you have very effectively brought about the importance of the Mental Health Day celebration. Now, to sum up, in the end, let us see what are the characteristics of mentally healthy person. म्हणजेच ज्या व्यक्तीचं मानसिक आरोग्य चांगलं आहे त्या व्यक्तीचे वैशिष्ट्य काय असतात ते आपण बघूया. आणि हे आपल्यासाठी टिप्स पण आहेत की आपल्याला आपलं मानसिक स्वास्थ्य मानसिक आरोग्य टिकवायचं असेल तर आपल्याला ह्या गोष्टी फॉलो करायला पाहिजे. फर्स्ट थिंग, टॉक अबाउट युअर फीलिंग्स. Talking about your feelings can help you stay in good mental health and deal with times when you feel troubled. म्हणजेच आपल्या भावना नेहमी व्यक्त करायला पाहिजे. सो मनात खूप वेळेला आपण अनेक गोष्टी दडपून ठेवतो आणि पुढे जाऊन त्याचा शारीरिक व मानसिक त्रास होत असतो. त्याच्यामुळे जर आपल्याला मेंटली हेल्दी राहायचं असेल तर आपण आपले फीलिंग्स एक्सप्रेस केले पाहिजे. सेकंडली, कीप ॲक्टिव्ह. Regular exercise can boost your self-esteem and can help you concentrate, sleep, and feel better. Exercise keeps the brain and your other vital organs healthy and is also a significant benefit towards improving your mental health. तर आपल्याला लाईफमध्ये फिट राहण्यासाठी नेहमी ॲक्टिव्ह राहायला पाहिजे. आता लॉकडाऊनमध्ये आपण अनुभवलं आहे की घरी बसून सगळेच लोक खूप लेथार्जिक झाले होते. तर आपल्याला एक्सरसाइज हा कायम कंटिन्युअसली करायला पाहिजे की ज्याच्यामुळे आपलं स्व अभिमान, आपल्याला स्वतःची रिस्पेक्ट वाढते, आपलं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतो, चांगली झोप येते आणि एकंदरीत आपल्याला स्वतःबद्दल चांगलं वाटतं. थर्ड पॉइंट आहे ईट वेल. See, our brain needs a mix of nutrients in order to stay healthy and function well, just like the other organs in our body. A diet that's good for your physical health is also good for your mental health. आणि जुन्या काळात लोक म्हणायचे की चांगलं जेवलं पाहिजे, सगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिशन भेटले पाहिजे आपल्या ब्रेनला आणि सगळ्या चवीचं जेवण जे आपण म्हणतो की आंबट, गोड, तिखट, ह्या सगळ्याच गोष्टीचा समावेश आपल्या जेवणामध्ये असला पाहिजे. त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं फॅक्टर आहे ड्रिंक सेन्सिबली. हो, हे महत्त्वाचं आहे. वी ऑफन ड्रिंक अल्कोहोल टू चेंज अवर मूड बिकॉज वी आर सो मच impressed and influenced by Bollywood and the different movies and serials that we watch, that many a times whenever the person is depressed he falls prey to such substances like alcohol or smoking. Some people drink to deal with fear or loneliness, but the effect is only temporary. When the drink wears off, you feel worse because of the way the alcohol has affected your brain and the rest of your body. ड्रिंकिंग इज नॉट अ गुड वे टू मॅनेज डिफिकल्ट फिलिंग्स. बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की काय लो फील झालं, डिप्रेस फील झालं तर इझिली लोक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आणि इतर व्यसनाच्या अधीन जातात. पण त्याचा इम्पॅक्ट हा फार कमी वेळेसाठी असतो आणि नंतर लॉंग टर्म त्याचं आपल्या बॉडीला नुकसानच होत असतं. नेक्स्ट आहे कीप इन टच. There's nothing better than catching up with someone face to face, but that's not always possible. So you can also give them a call, drop them a note, or chat to them online instead. Keep the lines of communication open. It's good for you. बरेच वेळेला कोणाशी वाद होतात, अनेक वेळेला लोक त्यांचा नंबर ब्लॉक करतात, बोलणं थांबवतात, पण कम्युनिकेशन स्टॉप करणं हे कोणत्याच गोष्टीचं सोल्युशन नाही आहे. तर आपल्याला एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर त्याच्यासाठी बेस्ट सोल्युशन हेच आहे की आपण बोलायला पाहिजे. सो वी मस्ट ऑलवेज कीप इन टच विथ पीपल. नेक्स्ट, आस्क फॉर हेल्प. नन ऑफ अस आर सुपर ह्युमन्स. We all sometimes get tired or overwhelmed by how we feel or when things don't go according to our plan.
If things are getting too much for us and we feel we can't cope up, we must not hesitate to ask for help. Please, 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 if you feel lonely, depressed, please call somebody and ask for help. Your family or friends may be able to offer practical help or at least a listening ear. And if that's not all, there are various helpline numbers that are available. सो कोणत्याही परिस्थितीत मदत मागायला आपण हेजिटेट नाही केलं पाहिजे. आपले फॅमिली अँड फ्रेंड्स नेहमी आपल्या सोबत असतात आणि जेव्हा केव्हा गरज वाटेल मदत मागितली पाहिजे. Take a break. Yes, a change of scene or a change of pace is good for our mental health. It could be a 5 minutes pause from clearing your kitchen, a half an hour lunch break at work, or a weekend exploring somewhere new. A few minutes can be enough to de stress you. Give yourself some me time. Do something you're good at. What do you love doing? What activities can you lose yourself in? What did you love doing in the past? Enjoying yourself can help beat stress. Doing an activity you enjoy probably means you are good at it, and achieving something boosts your self-esteem. तर आपण जे कोणत्या कामात चांगले आहोत ते काम केलं पाहिजे. कोणाला कुकिंग आवडतं, कोणाला ड्रॉइंग, पेंटिंग, फिरणं, गाणं, डान्सिंग, जे काय आपल्याला आवडतं आपण थोडंसं वेळ त्या कामासाठी काढलं पाहिजे. नेक्स्ट, very important thing is accept who you are. Look, we are all different. It's much healthier to accept that you are unique than to wish you were more like someone else. Feeling good about yourself boosts your confidence to learn new skills, visit new places, and make new friends. Good self-esteem helps you cope when life takes a difficult turn. सर्वात आधी आपल्याला हे कळायला पाहिजे की आपण सगळेजण युनिक आहोत. आपण वेगळे आहोत. इतरांसाठी दिसणं, इतरांसारखं दिसणं किंवा इतरांशी तुलना करणं हे सोडून आपण कसे इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे जोपासणं अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि आपल्या सेल्फ एस्टीमसाठी ते डेफिनेटली एक बूस्टचं काम करत असतो. अँड लास्टली, सर्वात महत्त्वाचं, केअर फॉर अदर्स. फ्रेंड्स आर रिअली इम्पॉर्टंट. We help each other whenever we can. So it's a two-way street and supporting them uplifts me too. So आपल्या अवतीभोवती जे लोक आहेत त्यांची काळजी करा, स्वतःची काळजी घ्या. डेफिनेटली आपण हे सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्या तर आपलं मेंटल हेल्थ निश्चितच चांगलं राहील. सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डेच्या निमित्ताने मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी आपल्या लाईफमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी अंगीकृत केल्या पाहिजे. I thank all of you for watching this video. Thanks a lot, and in case of any need, please feel free to contact me at the following email ID. We will definitely try and help you. Thanks a lot.